హలో సార్. హాయ్ మాన్స. లైట్ థెరపీ అండ్ డర్మా రోలాన్స్ అవి ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా చేయించుకోవాలి? లైట్ థెరపీ యూ కెన్ హోమ్ బేస్డ్ ఇంట్లో వాడుకోవచ్చు. లేజర్ హెల్మెట్స్ ఉంటాయి, దే గోయింగ్ టు వర్క్ ఓకే. బికాస్ నౌ వీ సీ దట్ దీస్ ఫోటాన్స్, ద లైట్ ఎనర్జీ గోయింగ్ టు స్టిమ్యులేట్ ద రూట్స్. ఓకే. సో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ నీట్ టు బి రియలీ పేషెంట్. ఓవర్ నైట్ రిజల్ట్స్ ఉండవు. అండ్ యూ నీట్ యూస్ ట్వైస్ వీక్లీ. కన్సిస్టెంట్ కూడా ఉండాలి. కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి. ట్వైస్ వీక్లీ ఎట్ హోమ్, సో ఇట్ డజంట్ డిస్టర్బ్ యువర్ డే. True, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ హోమ్, యూ కెన్ డూ అదర్ వర్క్స్ ఆల్సో. Derma roller, we typically say twice to thrice a week. Depends on the length of the needle. So starting from 0.25, at home you can use up to 1 mm. ఓకే. అట్ హోమ్ ఆల్సో దే కెన్ యూస్. Yeah, you can use it. Depends on your pain tolerance. So there's no danger. How much pain tolerance you have, based on that you can use the depth. మినాక్సిడిల్ నిజంగా వర్క్ చేస్తుందా? 100%. ఎందుకంటే ఎవరంటే వాళ్ళు తెచ్చి యూజ్ చేసేసుకుంటున్నారు. 100%. Minoxidil is a proven thing, and there's no discussion about it. It's been 40 years, and it's the one only drug which is proven. Finasteride and minoxidil is the only drugs approved by FDA, not anymore. No other drugs are approved. So they're proven in lakhs and lakhs of people.